Hallo allemaal, mijn naam is Dennis en in deze aflevering heb ik belangrijk crypto nieuws. Normaal ben ik altijd heel behoudend met nieuwtjes, maar deze is echt belangrijk. Als je op dit moment in de cryptowereld zit, dan is het een saaie boel. Koers gaat een beetje omhoog, gaat naar beneden, een beetje omhoog, naar beneden. Eigenlijk is het op dit moment meer naar beneden dan omhoog. En een hoop investeerders zijn er onzeker van. Zeker degenen die in 2021 zijn ingestapt. Maar het nieuws waar ik nu mee kom, dat kan toch echt alles behoorlijk gaan veranderen. En dat is dat Intel Bitcoin mining chips gaat ontwikkelen. Waarom is dit zo belangrijk? Ik ga een aantal points geven en dan moet je maar eens goed opletten wat ik zeg. Als eerste, Intel is een beschermd bedrijf. Want de overheid vindt Intel heel erg belangrijk omdat het het grootste gedeelte van de PC-business in handen heeft. Het is de driving force van alle laptops en PC's die je hebben. Zij delen het met AMD samen. En Intel is dus een belangrijk bedrijf. Als Intel in mining chips gaat investeren om daar heel veel geld in te steken om dat te gaan verspreiden, dan gaat Bitcoin echt niet gecanceld worden door de Amerikaanse overheid. Want Intel heeft overal wel van die lobbyisten en ze zullen ook campagnes sponsoren. Het is gewoon een belangrijk bedrijf voor de Verenigde Staten. Dus vanaf vandaag is het nu al nog meer zeker. Bitcoin en de rest van de crypto wordt echt niet geband. 0,0 kans. Als Intel inspringt, vergeet het. Tweede wat een belangrijk punt is. Ik weet hiervan, want ik heb microelektronica gestudeerd. Als je een chip gaat bouwen, gaat dat ontzettend veel geld kosten. Nummer 1, de R&D. Dat betekent een groep engineers die heel veel geld kosten, die moeten dat protocol van minen in een chip gaan bakken. Wat is de uitdaging daarmee? Dat is dat het first time right moet. Als je een chip maakt, dan kan je die, als die eenmaal in de miljoenen wordt gedrukt, kan je die niet meer veranderen. Gaat niet. Misschien een klein softwarelaagje erbovenop, maar de core ligt vast. Het moet first time right zijn. En dat kost heel veel geld en tijd. En dan natuurlijk moeten er duizenden gedrukt worden, zeker door Intel. Intel gaat niet 100 stuks produceren, zeker niet in deze tijd met het chipstekort en de productieruns die achterlopen. Dus dat betekent dat Intel echt wel goed heeft berekend van oké, hoeveel geld kunnen we hiermee verdienen en wat is het afzetgebied. En dat afzetgebied, dat is mijn derde punt. Het is niet alleen miners. Miners, ja, dat zijn bedrijven die verdienen hun geld met het minen. En die hebben natuurlijk al miningapparaten staan. En ja, dan gaan ze niet zomaar heel snel veranderen omdat Intel een chipje heeft gemaakt. Het is natuurlijk de groene business, want Intel claimt dat ze een groene chip gaan maken, dat er veel minder energie wordt gebruikt. Maar ik denk ook dat deze chip toegepast kan worden in alledaagse apparatuur, dat ze mee kunnen doen met het minen. Denk aan je televisie, denk aan een koelkast, denk aan industriële apparatuur of een alarminstallatie of camera's. Die hangen constant aan wifi, ethernet, internet en die staan ook vaak niets te doen. En wat ik denk is dat die chip de mogelijkheid geeft aan ons dat wij in passieve stukken geld kunnen verdienen met crypto mining. En Intel die is echt heel erg breed. En als zij al die bedrijven die dat soort apparaten die ik net benoemd heb kunnen benaderen van zet die mining chip erin, dan kan dat wel eens heel groots worden. En dit kan laten zien dat adoptie wereldwijd enorm gaat verspreiden. Dit is echt ontzettend groot. Als Intel die chip af heeft en die is te koop, dan kan dat ineens voor een rush gaan zorgen. Dus samenvattend, en dan kom ik met wat video's hierna. Intel is voor mij het bewijs dat crypto niet verbannen gaat worden. In ieder geval niet in onze westerse wereld. Want ze kijken wel link uit om zo'n groot risico te nemen. En ik denk dat Intel een markt ziet die wij nog niet zien. En ik denk dat dat is in alledaagse apparatuur dat ze mee kunnen doen met het mining verhaal. En als toevoeging, het bewijs is er ook als je kijkt hoe snel en stevig al die apparaten zijn daarbuiten. Het zijn allemaal computers. Kijk naar je tv, kan je op internet en apps en dingen.
En ook zelfs luchtreinigers en ovens en wasmachines. Dus ze zitten allemaal op de wifi tegenwoordig. En dan kan mooi zo'n chipje erbij. Laten we eens kijken wat de experts hiervan zeggen. Hugely bullish for Bitcoin. Intel set to reveal energy efficient Bitcoin mining chip. Tech giant Intel is releasing a new ultra low voltage Bitcoin mining chip, starting with a reveal at an industry conference next month. Really good for Bitcoin, really good for green energy Bitcoin, really good for the Bitcoin narrative, so people understand that Bitcoin, incentivizes clean energy. Breaking news. Intel, a $220 billion industry leader, is jumping into the Bitcoin mining industry. Wait, this is very, very important. Obviously, the Bitcoin hash rate has been exploding after China banned mining in their country last year. We've hit all-time highs in hash rate, and it's only growing faster and faster. Here in the United States, we've been the biggest winner. Texas now has about 10% of all Bitcoin mining hash rate within their borders. And of course, the US portion of Bitcoin mining is growing. But Intel, they're not going to sit on the sidelines. They've been producing GPUs previously, which have been used to mine other types of cryptocurrencies. But now Intel is going after the ASIC market. ASICs, application-specific integrated circuits. These are computers that are only built to mine Bitcoin. They just announced that they have a brand new Bonanza mine chip that they're going to unveil at a brand new conference, the ISSCC conference, that is the annual gathering of the best minds in the chip industry. So what exactly does this mean? Well, Intel obviously knows a thing or two about creating chips. And according to the report that is out now, this brand new chip will be a processor that has an ultra low voltage, energy efficient, powering a Bitcoin mining ASIC. So if all of a sudden you have that ultra low voltage, meaning you're consuming less power, and it's super efficient, meaning you get more profitability per kilowatt hour that you consume, this could change the game for Bitcoin miners. Now, of course, most of the people who are creating Bitcoin mining equipment previously, they're out in Asia, things like Bitmain, etc. But now they're going to have Intel as a competitor. My guess is that Intel saw not only the boom in Bitcoin mining, but they also understand that if they can actually process these chips in a competitive way, they'll be able to integrate them into all sorts of different pieces of hardware. To see Intel, that $220 billion company, getting in the game, this is a massive tailwind. If we can get the cost of the chips down, if we can get the cost of the miners down, it means that we can open up access and reduce friction for more people mining Bitcoin. As more miners come online, both in the United States and globally, it means that the Bitcoin network is more secure. The more secure the network is, the more valuable it becomes. Ultimately, a move like this is the democratization. More people become miners. More miners secure that network. The network becomes more valuable. I think that Intel coming into this is going to end up being one of those milestone moments when we look back 10, 15, 20 years from now, and we're going to say, remember when the big dogs started jumping into Bitcoin mining? Intel's the first one, but there will be many more to follow. Beste mensen, ik onderbreek even deze aflevering. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. Geef deze video een like. Dat motiveert mij nog meer om content voor jullie te maken. Alvast bedankt. Computing giant Intel to debut new ultra-low voltage Bitcoin mining ASIC at the ISSCC conference. Wow, guys. Let me give you some details. So Intel could be about to enter the Bitcoin mining chip industry. The giant chip maker will present Bonanza Mine, an ultra-low voltage energy efficient Bitcoin mining ASIC at the upcoming ISSCC conference on February 23rd. It's unclear whether the presentation will entail a product launch, a proof of concept demonstration, or simply sharing a project. So Intel, obviously a powerhouse, right? If you have some sort of laptop right now, most likely it's powered by an Intel a chip, even a regular computer tower, whatever it may be. So if they are to jump into this, and I think they will, because Bitcoin mining is here to stay. We've been talking about it. And right now, Bitmain controls the majority of the market as it relates to these mining equipment. So if Intel was to do that as an American company, another move by the U.S. market to grab the stronghold on Bitcoin, because obviously right now the North America leads, or United States, excuse me, leads in the Bitcoin mining hash rate. And it wasn't so just last year, right? All of it was concentrated in China. China banned Bitcoin. The miners spread across the world. A lot of them came to the United States. And now
If you want to increase the competitiveness here, Intel, an American company, building the mining equipment. Very bullish news, in my opinion. Has some deep-rooted macroeconomic, geopolitical kind of undertones here, I think. I hope you understand what I'm saying, giving context of how the United States has been working with China, as it comes to trade and currency battles and all kinds of stuff, right? And even the CBDC battle that's heating up right now. So you have to put all these things in context, and then you see why this is such a significant move. All right, today, Michael Saylor and the Bitcoin Mining Council, they had their meeting talking about improvements in sustainable power mix and technological efficiency. And he says estimated sustainable energy mix was 58.5%. I tuned in, nothing too significant or bullish. I was hoping to see if Elon Musk was going to join, but he did not. So it is what it is, but still they're progressing the miners in the United States into using more sustainable renewable energy. Now, United States, despite what different politicians have said, what the FUD people have put out, they're allowing Bitcoin mining to boom in the respective countries. So that speaks volumes, guys. They're not banning it, they're not shutting them down, not restricting them at all. And once again, it goes back to that macroeconomic battle for control of Bitcoin's hash rate. Beste mensen, ter afsluiting van deze video, kijk even in het commentaarveld. Daar vind je promocodes voor Coinbase, Celsius en BlockFi. Als je een nieuw account gaat starten, klik dan op die links, kun je allemaal bonussen verdienen. Vooral Celsius, $50 aan bonus voor het stallen van je crypto bij het openen van het account is geweldig. Check het even en dan wens ik jullie veel wijsheid en gezondheid toe en dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Doei doei!